Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Dragon Age Origins. En el capítulo anterior, habíamos terminado por fin la DLC de Hasta. Habíamos conseguido bastantes cositas interesantes. Yo había conseguido la daga de Duncan y la espada de Duncan, pero todavía no puedo equiparla porque requiero 25 de fuerza. Pero todavía no estoy segura si voy a usarla o no, porque la verdad es que me gusta más la probabilidad de crítico que me dan las dagas. Sin embargo, la espada está muy bien. Tiene unos stats bastante bien. Más daño contra engendros tenebrosos, regeneración de vigor, astucia, voluntad. Está muy bien, muy bien. Aunque no sé realmente qué haré. No sé si se la daré a Leliana, no sé qué haré con ella. También habíamos conseguido, la espada de Kaylan y el escudo de Kaylan. Que está bastante bien. Forman un conjunto con la armadura de Kaylan que se la he puesto a Sten. La armadura de Kaylan, junto con la espada y el escudo, dan un conjunto, un bono de conjunto. Y creo recordar que los stats, no estoy segura, ¿vale? No puedo garantizar con seguridad cuáles son los stats que favorecen, pero creo que una regeneración de vigor y como que la fatiga que genera llevar puesta esa armadura se reduce en un porcentaje. No puedo decir exactamente cuánto. A ver, es una buena armadura, es muy buena armadura. Sin embargo, a mí me gusta más la del coloso. La del coloso da bastante más resistencia, tiene más ataque. O sea que para el tanque que estoy usando, que es Alistar, me gusta bastante más. Sin embargo, bueno, me he quedado con la espada de Merrick, la espada que llevaba Kaylan para Alistar. Y bueno, pues estamos aquí, ya hemos regresado después de darle un funeral decente al difunto rey. Hemos venido aquí para descansar un ratito y bueno, porque en el capítulo anterior Alistar y Wine tuvieron una conversación un poco subida de tono. Así que he decidido vengarme. What say you? ¿Le miras así a todo el mundo? Not everyone, but a beautiful woman like yourself. Why not? I'm sure you draw many stares from men and even other women. Does this bother you? La verdad es que me gusta. Then I shall keep that in mind. And perhaps even redouble my efforts. There was a young elven dancer in Antiva City once, and I believe I actually managed to stare Oye, off si all Alistar también puede 7 of her tontear, ¿por qué yo no? scans. It's a trick worth retrying. Además delante That is mía, out que es the lo mejor way. de todo, ¿sabes? Perhaps we should move on. No me gusta eso ni un With you pelo. in front, of course. You look so tired, my dear. It is all this constant walking and fighting. I think I know what you need. Puede que una buena noche de descanso. I'm thinking more drastic measures are called for, in fact. My thought is this. We retire to your tent and I show you the sort of massage skills that one only learns growing up in an Antivan whorehouse. Me parece bien. A willing victim it is. And if I might ask, if the opportunity to proceed past the massage should present itself. Seguro que se me ocurre algo. Then why are we still talking? See? I knew this would happen eventually. I should have warned you right from the moment you refused to kill me. It was inevitable. Probablemente deberíamos hablar después de esto. So it is time for that already, is it? Y de Alistar detrás mirándonos. Luscious and somewhat naughty paramour. What is on your mind? Esto no puede volver a suceder. I
I shall treasure the short time we had together then, and be satisfied that this is all it may be. Let us be on our way, shall we? A new day awaits. Es lo que hay. Me he vengado de alistar. Muajajajaja. Me he vengado de alistar y bueno, la idea era un poco parda. Pero la verdad es que me apetecía, así que... Ya le hemos dado el brandy, perfecto. How nice. Así que, hola alistar. Your desire is my command. Me gustaría hablar de algo privado. Well, we're in camp. Now's as good a time as any to talk, right? Ah, o sea que... Y, lo has visto y ya está, ¿no? Pues nada, da igual. Fair enough. Off we go then. Espero que te haya quedado claro que si vuelves a tontear con Wine... Con Wine, tío, pero con Wine. Si hubieras tonteado con Morrigan, que hay tensión ahí sensual, no resuelta, o con Leliana, oye, pues mira, te lo hubiera perdonado, pero es que ha sido con Wine. Oh, no me lo puedo creer. What say you? Hola, Zebran. Oh, this should be good. What would you like to discuss? Nada. Ya he tenido mi pequeña aventura con Zebran, así que nada. Leliana. I was just thinking about what happened to the elves, and I'm reminded of a song sung to me many years ago. It was when my mother died, and this wise elven woman comforted me and told me that we shouldn't fear death. Las dos hermanas. Death is just another beginning. One day, we must all shed our earthly bodies to allow our spirits to fly free. Es muy It's reconfortante. a beautiful sentiment, I think. One that brings peace and hope to the grieving. Adelante, Leliana, canta. Mapari. Muy bonita. Sí, señor. Muy, muy, muy bonita. Sí, señor. Wayne, ¿tú qué tienes que decirme? You're quite taken with each other, aren't you? ¿Hablas de Alistair y yo? It's hard not to notice the doe-eyed looks he gives you, especially when he thinks no one's watching. It's almost too sweet for my tastes,
and I'm an old lady who should be making lace hearts and fuzzy blankets with animal motifs. Uy, perdón, que le da un golpe al micro. Tú no eres una anciana normal. No, I won't be making socks with pom-poms for you anytime soon. But that's hardly my point. I've noticed your blossoming relationship, and I wanted to ask you where you thought it was going. Alistair is a fine lad, skilled in battle, but quite inexperienced when it comes to affairs of the heart. I would hate to see him get hurt. Claro, para ir tú a consolarlo, ¿no, Wayne? ¿Estás diciendo que yo podría hacerle daño? Not intentionally, no. But there is great potential for tragedy here, for one or both of you. You are a Grey Warden. You have responsibilities which supersede your personal desires. Soy un ser humano con emociones, no solo una guarda gris. Love is ultimately selfish. It demands that one be devoted to a single person, who may fully occupy one's mind and heart to the exclusion of all else. A Grey Warden cannot afford to be selfish. You may be forced to make a choice between saving your love and saving everyone else. And then what would you do? Estás haciendo que las cosas parezcan más terribles de lo que lo son. Nothing is certain. Not in these times. You cannot take anything for granted. I want you to be aware of this. ¿Estás intentando que ponga fin a esto? You may have to save one or both of you unnecessary anguish later on. No pienso renunciar a lo que tenemos, por mucho que I have digas. given my advice. Do with it what you will. Pues eso, querida. Métete en tus asuntos. Vale, vamos a hablar con Morrigan. La pobre está allí marginada de la vida. Morrigan, chiquilla, ¿qué te pasa? ¿Tienes nada que decirme? It's a curious thing. I do not know how else to describe it. Cuéntame. ¿Qué? ¿Algo No, ocurre? nothing is wrong. It is a little embarrassing to admit, in fact. ¿El qué? I am reminded of our first meeting in the wilds. I had been in animal form for some time, watching your progress. I was intrigued to see such a formidable woman, obviously more potent than the men she traveled with. Yet I resented it when Flemeth assigned me to travel with you. I assumed that, at best, you would drive me from your company as soon as we left the wilds. ¿Por qué había de hacerlo? I am aware that I have little talent for forming friendships, to put it lightly. It is something I know nothing of, nor ever thought I needed. Yet when I discovered Flemeth's plans, you did not abandon me. Whatever your reasons, you fought what must have been a terrible battle without hope of real reward. Lo hice porque eres mi amiga. Bueno, es que no somos amigas, pero te necesito aquí. Lo hice porque te necesito aquí. The extent of my usefulness does not explain the interest and kindness you have shown since the wilds. You could as easily have ignored me entirely, yet you did not. You will need to forgive me for speaking so awkwardly, but do you suppose that we have become friends, you and I? I have nothing to compare it to. Eso espero, sin lugar a dudas. Indeed. Remarkable. Of all the things I could have imagined would have resulted when Flemeth told me to go with you, the very last would have been that I would find in you a friend, perhaps even a sister. I want you to know that while I may not always prove worthy of your friendship, I will always value it. But enough of such idle talk. There are more useful things to be done, surely. Me alegro de poder considerarte una hermana, Morrigan. Perfecto. El único con el que no hemos hablado ha sido con Sten, pero vamos, seguramente no tenga nada que decirnos. ¿Verdad, Sten? You called. I am hardly surprised. Very well. As you wish. Pasando, Sten. Sten como siempre tan expresivo.
¡Mapari! ¡Guapo! Rueda juguetonamente sobre sí mismo. Acaricia ese perro. Rueda alegremente sobre su lomo. Perfecto. Marchemos pues. Guardamos. Y nos vamos. Leliana. Indeed. Wine. Yes. Alistar. Vámonos. Y nos vamos. Ya hemos ido a Pico de Soldado. Hemos ido a Hostagar. El paso de Sulcher. Aunque la ruta es más traicionera que la del paso de Gerland del norte, el de Sulcher puede ahorrar más de 2 días de viaje hasta Orle. A ver qué nos conduce este paso. Pelea. ¿Qué ha pasado aquí? Concentrate, like we practiced. Now, fire! ¿Dónde creéis que vais? Joder, qué leche. No me toques. Tú tampoco. And so I shall. ¿Quiénes sois vosotros? I'm taking these apprentices to Redcliffe. The first enchanter says you need every able-bodied mage for the war. They're young, but capable enough, as you saw. Perfecto. Gracias. Discipline and focus. The master says we will help in the battles to come. Discipline and focus. Ok, The todo el master mundo dice says lo we will mismo. help in the battles to come. Vale. Me ha quedado claro. Ok, vámonos pues. Sigamos adelante. Rey mortal para los elfos. Rey élfica. Félix, ¿tú quién eres? You'll have to forgive me if I seem a bit nervous. Not many people traveling in this part of Ferelden. Of course, that's part of my problem, isn't it? Mule got spooked by a wisp and ran off into the woods. Now what do I do? ¿Qué estás haciendo aquí? Waiting for my helper to find the damn mule, of course. Freezing! Oh, I suppose you meant, why am I out here? As in this part of the country. Allow me to introduce myself. Felix de Grosbois, merchant and entrepreneur at your service. Soy Elisa. I don't Placer normally conocerte. take this route, but with the war, I was hoping for a bit of luck and good weather in the mountains. Sadly, I've had neither. Ugh, this trip has been one miserable disaster after another. I don't suppose you... No voy a buscar a tu mula. helping O sea, te lo digo us ya. ¿Qué quieres? Of all the other things that went wrong, the worst is this artifact I brought in Jada. It's a control rod, I'm told, for a golem. No point in me keeping it, however, as I'll never get to use it. But, maybe you could? ¿Cuál es el truco? The catch? Yeah, I suppose it is a catch, isn't it? The catch is that the golem didn't come with the rod. It's supposed to be down in a village down south, waiting to be activated. Even if I could get down there, which I can't, I understand the place has been overrun by darkspawn. That's not such an issue for adventurous types like yourself, surely? Or I'm hoping that's so, at least. ¿Cuánto quieres por ella? Nothing.
I Nada. just don't want to have to lug around something that might be taken for a gemstone by some bandit. To be honest, I don't even know if it'll be useful to you. I paid too much to simply Y no throw it quieres away. nada. Bo. ¿Cómo sé que funciona? The fellow I brought it from is a long-standing contact. He didn't want to come to Ferelden, however, with all our troubles. He said he got it from the man who owned this golem. But to be honest, I have no idea if it will work. Hence the low price. What do you say? Venga, va, dámela. Just as well. As I mentioned before, you'll find the golem down south, in a town called Honleith. I'll mark it here on your map. Just hold up the rod and say Dulav Gar. That will wake the golem up, so I'm told. I hope it works. Si no, volveré. Alright, well, then I really hope it works. Best of luck to you then. Now, I guess it's up to me to find that mule myself. Hasta luego, amigo. Vale, pues hemos obtenido el acceso para la siguiente DLC. Ahí está. Vamos hacia allá. La siguiente DLC para tener a un nuevo compañero en nuestro grupo. ¿Qué es eso? How did a child survive that? The crater is still smoking. It's a boy. 5 fingers, 5 toes. That's all that matters to me. The Maker has answered our prayers. Let's go home, Marta, and raise the tyke as our own. Montón de mineral. Mineral de metal meteórico. Perfecto. Perfecto. Pues con este metal podemos hacer una espada muy interesante. Y ya que no sabéis dónde. ¿Dónde está el metal? ¿Será objeto de misión? Aquí está. Este pedazo de roca cayó del cielo. Puede que fuese lo último que quede de otro mundo. Si pudieras encontrar un herrero bastante diestro como para forjarlo. Pues sí, señor. En la forja de pico de soldado que hemos desbloqueado. Chan, chan, chan. En esta de aquí. Perfecto. Pues ya hemos llegado al pueblo donde se supone que está el golem. Ok, lo primero nada más llegar, gente ahorcada. Muy bien, muy bien. Me parece correcto. Sí, sí. Pero bueno, veremos a ver si funciona la vara de control que nos han regalado. Entre comillas, porque en verdad se ha deshecho de ella y nos ha usado para deshacerse de ella. Y bueno, a ver qué ocurre con ese golem. Pero bueno, eso será en el próximo capítulo. Así que, chao, chao.